steady and thick. We might be divided by the rift, but in it unites us in a common cause, because we are Africa, and here, today, this week, together, we build a destiny of legacy for our people, for our Ubuntu. Ladies and gentlemen, from 1 to 10, we welcome you again. 10 years later to Elisha with pride. A decade ago, TGDC was born. 10 years later, we welcome you again. Karibuni wageni, karibuni Tanzania. In this 10th month of 2024, we stand tall, celebrating 10 years of growth, of answering the call. The 10th Africa Rift Geothermal Conference, accelerating development, geothermal ascension. From dream to action, from dream to reality. We here in Tanzania have led the charge, steady hand in hand. From dream to action, building capacity in geochemistry, geology, geophysics, forging partnerships globally, identifying key sites, detailing studies, laying the foundation. Also here, as we speak about the next frontier, as we speak about powering Africa's future of energy, as we speak about Africa laying the ground for the future of this world. Here, women stand tall. Women stand tall not just to be present, but leading, giving their all. From crafting innovations to managing teams, from managing finances to engineering the turbines moved by the steam. Wanawake wanaongoza njia, wanawake wanaongoza nia. You see, women in geothermal are a force, proving that gender equality is more than a need. With mentorship and STEM opportunities, our women push forward and lead us across. But as we do that, as Africa, we recognize that our youth must not be left behind. The young people is where the dreams of the future lies. So here in Tanzania, partnerships hand in hand, MOUs with university, we're crafting education that gives the baton to our youth, saying, here, dream of a future, we empower you because you are the future. Mabibi na mabwana, ladies and gentlemen, as we go forth into conversation, in our hearts and in the hearts of our youth, seeds of leadership take root. So today, all elders, leaders, dreamers, we meet, we strategize, but we also celebrate. We stand for possibility, because the power we seek is not just beneath our feet. It lives with each one of us, pushing, ready, real, moving us forward. Not only are we here to discuss strategies, we are here to innovate and discuss the future of our people. We're here to discuss how to push people past poverty. We're here to discuss not just our individual goals, but our goals as a whole. The power of Africa's geothermal future is to power the dreams and prosperity of our people. It is to drive poverty out and bring opportunity in, to transform darkness to light and potential into progress. See, here let us make our mark. As we begin the movement, may we recommit in this moment, not just to energy, but to the legacy of change. I ask you here today, what is your destiny of legacy? What is your destiny of change? May we each one know that we are representing thousands behind, because each and every single dream we carries Africa forward. May we know that the future is calling and the energy to shape it is already here. Within you, within me, and beneath the earth that we stand on. So I ask you, how ambitious are you to drive change? How hungry are you to leave a mark, to be a legacy that we need? Ulysses. Destiny is calling. Ulysses. What more I ask you? How hungry are you
the legacy Africa needs. You see, together let us rise in power. Let us build the Africa we believe. One driven by the earth, one driven by power. Not just that we see, but that one that is within each and every single one of you. Because as we sit here, there are legacies of ancestors past that are calling us to dream farther. There are legacies of our ancestors that says, hey, go forth, dream bigger, outside the box. You can do it, not just one, but as a whole. In the future, we will look back on October 2024 and say, here at JNRCC in Tanzania, we recommitted. We made our mark. Because not only will we be talking about potential, but we will be the best practice that the world knocks on the door to learn from. Africa! Make your mark. Thank you. Asante sana Halila, na sasa ukabadilike uje ujiunge na mimi hapa tuendelee na ratiba. Mheshimiwa mgeni rasmi, mabibi na bwana, ratiba sasa inamkaribisha Katibu Mkuu Wizara ya Nishati. Naomba tumpigie makofi mengi sana Engineer Tolchasmi Mramba. Karibu sana kwa neno la utambuzi na pia neno la ukaribisho rasmi kwenye kikao hiki. Karibu sana kwa makofi yetu mengi sana mabibi na bwana. Your Excellency, Dr. Philip Isidore Mpango, the Vice President of the United Republic of Tanzania, Excellencies and Honorable Ministers and guests present here today, we gather here today for the opening of the 10th African Rift Geothermal Conference at Geo10. And on behalf of the Ministry of Energy, I extend a warm welcome to all our distinguished participants, both national and international, to this significant event. Your Excellency, we are privileged to host this conference at a time when our national energy strategies are firmly aligned with harnessing the potential of renewable energy, including geothermal energy, for the benefit of both Tanzania and the broader region. This conference comes at a crucial moment for Tanzania as we witness significant advancements in our geothermal energy sector. In recent years, we have strengthened our institutional frameworks, leading to the establishment of the Tanzania Geothermal Development Company, TGDC. And TGDC has made tremendous progress in identifying potential geothermal sites in the country. They are also conducting feasibility studies and fostering partnerships aimed at accelerating the development of geothermal resources across the country. The Ministry of Energy is steadfast in its commitment to ensuring geothermal energy becomes a key part of Tanzania's energy portfolio in the near future. Your Excellency, this conference serves both as a regional and international platform for knowledge exchange and collaboration in the geothermal area. It provides an invaluable knowledge and opportunity for countries within the African Rift Valley to exchange their capacity to adopt geothermal technologies.
also to overcome challenges and diversify their energy resources. For Tanzania, hosting this conference offers us a unique chance to learn from shared experiences. It also helps us to build stronger partnerships and deepen regional cooperation in the geothermal area. Dear delegates and participants, throughout this conference, a series of activities have been organized to offer a comprehensive understanding of our geothermal potential. You will have the opportunity to visit promising geothermal prospect areas in the Ngozi and the Songwe sites in Mbeya and in Songwe regions. In those areas, the government is actively working to harness this critical resource. The conference program will outline the proceedings, and our dedicated secretariat is available to assist you all in whichever area of need. Your Excellency, with these few remarks, it is my great honor now to introduce to you the guests and the other delegates who are in attendance to this occasion today. Your Excellency, let me start by introducing to you Honorable Captain George H. Mkuchika, the Minister of State in President's Office. Also, we have Honorable Shaibu Kadwara, the Minister for Water, Energy and Minerals from Zanzibar. Your Excellency, we also have Honorable Judith Kapinga, the Deputy Minister for Energy in the United Republic of Tanzania. Here with us is also Honorable Albert Chalamila, the Regional Commissioner of Dar es Salaam, who is also accompanied by various regional commissioners, particularly from the areas with issues in the country. So I also invite the other regional commissioners to stand. Your Excellency, we also have Honorable James O. Wandai, who is the Minister of Energy and Petroleum in Kenya. We also have Honorable Ambassador Dr. El Badut M. Faki, Ambassador of the Union of Comoros to Tanzania, who is representing the Minister of Energy from Comoro. Mr. Antonio Manda, the Permanent Secretary, Ministry of Minerals and Energy, representing the Minister for Minerals and Energy of Mozambique. We also have Mr. Ndarihonyoe Paul, representing the Minister for Energy from Burundi. We also have several district commissioners from different places, particularly those areas with geothermal potential, so I request you to stand together. We also have deputy ministers present here today. And so I'll request Honorable Deus Sangu, Honorable Kosato Chumi, Honorable Hamis Hamza Hamis, and any other deputy minister who is with us today. Can you please stand together? Your Excellency, we have
ambassadors representing their countries, and they are here with us today. We have Ambassador from Kenya, Bwana Isaac Jenga. We have Ambassador from Russia, our representative. We have Ambassador from Mozambique. He is already introduced. And from Comoro, also introduced already. You have Ambassador from the United States of America, our representative, and the United Arab Emirates. We also have Ambassador from Saudi Arabia, or a representative for the ambassador from Somalia, and from Uganda, Ambassador from Uganda. Karibu sana, Mheshimiwa. Also, we have representatives from the development partners, Mr. Mark B. Schreiner, representing the United Nations, Dr. Meset T. Zemedun, representing UNEP, Dr. Peter Omenda, President of the African Geothermal Association, Mr. Joseph Mwangi, representing Commission of Energy from the African Union. Also, we have a number of permanent secretaries who are present here today. Can you, all of you, stand? Permanent secretaries and deputy permanent secretaries, please, you can be upstanding. Thank you. We have members of the Parliament of the United Republic of Tanzania, led by the chairperson of the Parliamentary Committee in charge of Energy and Minerals. So I also invite all other members of Parliament who are representing all the areas with the geothermal potential to stand at the same time. Your Excellency, we also have regional administrative secretaries who are present here today. Can I request all of you to stand? Thank you. Your Excellency, we have various government and private institutions presented here today. We have UNEP. Please, if I mention the institution, can you just, all of you, can you stand? UNEP. Thank you. Stand, please clap to them. Sumitomo. Think Geoenergy. Tigo Businesses. Phoenix Geophysics. Seekent. Rentco Asset Leasing. Representatives from New Zealand. Thank you. Africa Geothermal Facility. Also, we have various institutions under the Ministry of Energy. I will mention all of them, and as I mention them, I will request that they stand. TANESCO, TPDC, EWURA, REA, PBPA, PURA, GASCO, TAN Oil, TCPM, and ITDICO. Your Excellency, we also have ambassadors from Malawi. The ambassador from Malawi, please, can you be upstanding? Thank you so much, and we welcome you.
We also have the ambassador from Rwanda. Thank you so much. Welcome to this occasion. We also have different senior government officials in the room. Can I request all government officials to stand? We also have representatives from higher learning institutions, from the universities, and the other higher learning institutions. Can you please be upstanding, all of you? Thank you. Can we clap for them again? We have religious leaders. Thank you so much for your coming. Your Excellency, we also have councillors from various geothermal areas in the country. Councillors, madiwani, na asante na watendaji mnaotoka maeneo ya geothermal, asante sana. We also have participants from other countries, from various other countries. If I didn't mention your cadre and you are here, please can you just be upstanding? All guests from other countries apart from Tanzania. Thank you so much. We have a good number of you. Your Excellency, we also have journalists, artists, and of course the brass band. Can you also be upstanding? And finally, all of us who are present here today, can you clap for yourselves? Your Excellency, I will end here in this time of introduction. I may have skipped one or few people, but let me say that all of you are invited to this occasion. If I have not mentioned your name, just feel that you are loved and you are welcome. Thank you so much. Asante sana, Katibu Mkuu. Naomba tumpigie makofi anapokwenda kuketi. The Zambian High Commissioner, please be acknowledged as well as protocol continues to be observed. Mheshimiwa mgeni rasmi, na sasa ningependa kumkaribisha Mheshimiwa mkuu wa mkoa ambaye anafahamu kabisa huu ni wakati wake, lakini nikiangalia maeneo ya Tanzania ambapo kuna joto ardhi sijaona Dar es Salaam. Sasa sijui leo utatamba na nini. Tumpigie makofi mengi sana Mheshimiwa. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Makamu wa Rais, karibu sana Dar es Salaam, pamoja na wageni wote ambao tumekuja kwenye kongamano hili muhimu la joto ardhi. Mheshimiwa Makamu wa Rais, kabla hujawekeza au kabla hujabuni kuwa na project yoyote ile, lazima ufuate process au procedures kadhaa. La kwanza, lazima ujiulize project hii nitakapoiwekeza italipa, na lazima ufanye hivyo kwa kutumia NPV, net profit value, kwa kuangalia the present value na calculate na cash flow ya future value. Wenzetu hawa walichokifanya, wakichukua hiyo NPV wakaenda na kwenye payback theory, kwenye discount theory, wanakuja kubainisha kwamba huu ni mradi ambao unaweza kuwalipa. Kwa hiyo tuwapigie makofi sana. Lakini MC hapa ananiambia sijui leo Dar es Salaam tutatamba na kitu gani. Ni ukweli usiopingika Mheshimiwa Makamu wa Rais, ukiangalia mapato yote ya TANESCO ambayo yanapatikana kila mwezi, sisi Dar es Salaam tuko almost over half katika mapato yote ambayo tunayalipa. Kwa hiyo Dar es Salaam is a market ya kile ambacho wao wanataka kufanya. Kwa hiyo sisi tunawaashua kwamba kile wanachotaka kukifanya, soko kuu liko Dar es Salaam.
na hii imeprove beyond reasonable doubt, pasi na shaka, kwamba mapato yanayopatikana TANESCO kila mwezi sisi tuko almost over half. Mheshimiwa Makamu wa Rais, ninayo machache pia ya kuweza kushukuru kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na hasa katika sekta hii ya nishati. Sisi kwetu hapa Dar es Salaam tulikuwa tuna matatizo sana katika sana kwa umeme, lakini leo hali hiyo imepungua sana, na sasa hivi tuna miradi mingi sana ya usambazaji wa umeme kwenda kwa walaji. Sisi Dar es Salaam, Mheshimiwa Makamu wa Rais, tuna zaidi ya kaya 950,000 ambazo ziko connected na umeme. Sasa ukizihesabu kwa familia zilizoko hapo, unaweza kuona kwamba TANESCO au wizara kwa ujumla wanasave watu wengi sana katika mkoa wetu wa Dar es Salaam. Na sisi pia tumekuwa tuna viwanda vingi ambavyo vinahitaji umeme wa kutosha. Tulikuwa tuna changamoto ndogo sana za baadhi ya watu kuibaiba transformer. Sasa hiyo, Mheshimiwa Makamu wa Rais, kuna mwandishi mmoja anaitwa Fred Kinacha aliwahi kusema, we killed God so as to be gods. Kwa lugha ya Kiswahili alisema tulidecide kumuua Mungu ili sisi tuwe miungu. Wapo watu ambao Mheshimiwa Makamu wa Rais hawana hofu kabisa. Anachokifanya, anatungua ile transformer nzima, anaiba ile kopa mle ndani na anachukua yale mafuta. Sasa yanakwenda wapi? Lakini wachache ambao tuliwakamata tuliwaeleza wanywe yale mafuta mpaka atakapoyamaliza, ndio ikawa sababu ya kukomesha wizi wa transformer hapa kwetu Dar es Salaam. Kwa Mheshimiwa Makamu wa Rais, baada ya kusema haya, niwakaribishe tena wageni wote mliotoka mbali. Dar es Salaam ni mji mkubwa kwa Tanzania. We have the population of not less than 5.3 million. Watu karibu milioni 5.3 kwa sensa iliyopita. Kuna vivutio vingi sana vya kitalii viko connected katika mkoa wetu, lakini tuna watu ambao wako humble. If possible then try to foot across all around the city. Alafu hilo mnaweza kuliona kwamba tuna watu ambao kwa kweli ni wema na ambao tunawakaribisheni sana, na ikiwezekana basi muweze kutembelea pia na vituo vingine vya kitalii ambavyo vipo Dar es Salaam, viko Zanzibar, viko Arusha, almost across the whole country, na sisi tunawakaribisheni kama mahost wenu, na kwamba feel free to be here and we thank you once more. Asante sana Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. Naomba pia nikutambue Naibu Waziri Ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira, Mheshimiwa Hamza Hamis, naomba usimame tukupigie makofi. Na Naibu Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, Mheshimiwa Kosato Chume, tafadhali naomba vile. Asante, nashukuru sana. Mabibi na mabwana, Mheshimiwa mgeni rasmi Khalila Mbowe, karibu sana uendeshe sehemu inayofuata ratiba. Asante sana Taji. Mabibi na mabwana, ladies and gentlemen, good afternoon, good morning. Once again, as introduced, kwa jina naitwa Khalila Mbowe. My name is Khalila Mbowe and I will be co-emceeing together with Taji Leundi. Ladies and gentlemen, to proceed on swiftly in this incredible 10th conference of IRGO, I'll ask you all to bring to the stage as we invite Honorable George Mweni Songole, MP from Mbozi constituency and representative of members of parliament from areas of geothermal resources in Tanzania. Makofi kwake Honorable George Mweni Songole. Karibu sana mheshimiwa. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndugu mgeni rasmi Makamu wa Rais na ndugu viongozi wote, nisingependa kuchukua mengi kwa sababu mimi sio msemaji wa hii shughuli, lakini kipekee sisi kama wabunge ambao tunatoka kwenye haya maeneo yanazalisha nishati ya joto ardhi, kipekee tunapenda sana kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt. Samia Hassan kwa kazi kubwa aliyoianzisha. Kiuhalisia
hii nishati itakapokuja kukamilika, Tanzania itaweza kuzalisha megawati 5,000 za umeme. Mahitaji ya nchi ni megawati 2,600. Sisi kama nchi, this will be a biggest achievement ambao tunaweza hata kutumia umeme kuuza kwa nchi za nje. Na tumeona kazi nzuri, kwa mfano pale Busokelo kwa Mheshimiwa Mwakibete, tayari miundombinu tafiti zimekwisha fanyika na miundombinu ishaweka. Pale tu Busokelo tutapata megawati 10. Lakini wametoka pale sasa hivi wako Rungwe. Na naamini wakitoka Rungwe ratiba inaonyesha watakuja kwangu Mbozi. Kwa hiyo sisi kama wabunge hili jambo tumelipokea kwa mikono miwili na tuko tayari kutoa ushirikiano wa aina yoyote ule kwa serikali yetu kuhakikisha kwamba hili swala linafanikiwa kwa kiwango kinavyotakiwa. Lakini kipekee, Mheshimiwa mgeni rasmi, sisi kama wabunge ambacho tunaomba, maeneo ambayo umeme utaanza kuzalishwa, tungependa wananchi wa maeneo yale wapewe kipaumbele kupata umeme, kwa sababu haitajenga picha nzuri. Wananchi wanaona kuna mradi mkubwa wa umeme afu wao wanakosa umeme, unakwenda mahali pengine. Lakini kipekee vile vile, ombi jingine tungeomba kwamba corporate social responsibility za wawekezaji ambao watakuwa wanaweka, wahakikisha wananchi wale wanafaidika kwenye hayo maeneo. Na sisi kama wabunge tuko kwa wananchi wetu kuhakikisha wanatunza mazingira kwenye yale maeneo ili kuhakikisha kwamba hii nishati inaendeleza kuwa ya kudumu na itakaweza kupatikana kwa muda wote. Lakini mwisho, ndugu mgeni rasmi, mfikishie salamu Mheshimiwa Rais kwamba sisi wabunge wa maeneo haya tunatambua kazi na ugumu ulioko kwenye hizi maeneo, na tumekuwa wavumilivu kwa sababu tafiti zinazofanywa kwenye haya maeneo zinachukua muda mrefu sana. Kwa mfano, kwa ndugu yangu mbunge wa Meatu ananiambia ni zaidi ya miaka 6 bado anaendelea kutafiti, na sisi tumekuwa wavumilivu, hata tuisumbui serikali bungeni kuuliza maswali, kwa sababu tuko pamoja na Mheshimiwa Rais, tunajua ugumu wa hii kazi. Kwa hiyo mpelekee salamu Mheshimiwa Rais, mwambie kwamba sisi kama wabunge tuko pamoja naye na tunamuombea katika majukumu yake ya kila siku. Kwa kusema hayo, niwashukuru sana na Mungu awabariki. Asanteni. Asante sana Mheshimiwa George Mwenisongole. Ladies and gentlemen, Mr. George Mwenisongole, our honorable member of parliament, basically what we were talking about is the fact that it is really important to make sure that when these, geothermal energy is actually produced, that energy goes to the areas where citizens need it the most. And of course, that is exactly what's happening in Tanzania. And ladies and gentlemen, now to follow through, we'd like to bring to the stage Member of Parliament for Kigoma, Person of Energy and Minerals Parliamentary Committee. To the stage, a hand of applause, Honorable Kilumbe Ngonda. Karibu sana Mheshimiwa Kilumbe Ngonda. Tungependa kusikia kutoka kwako. Honorable Kilumbe Ngonda. Na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na waheshimiwa viongozi wote kama mlivyotambulishwa, kwa niaba ya kamati ya kudumu ya Bunge ya Nishati na Madini, napenda kuchukua nafasi hii kutoa shukurani nyingi sana kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na kiongozi wetu mpendwa, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt. Samia Suluhu Hassan, na kusaidiwa kwa karibu na wewe mgeni rasmi Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutualika kwenye shughuli hii kubwa ya kongamano la 10 la kuzungumzia nishati ya joto ardhi, na ambalo kongamano hili linafanyika kwa mara ya pili sasa hapa nchini. Hii ni kuonyesha kwamba mazingira ya nchi yetu yaliyojengwa katika misingi ya amani, ushirikiano na maelewano unavutia wanachama wa nchi wanachama kuona kwamba wanaweza wakarudisha shughuli hii kwa mara ya pili katika nchi yetu.
tunawapongeza sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa sababu katika shughuli hii vile vile tuna kiongozi wetu wa Bunge ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya Bunge ambaye yupo hapa, nimeamua kufupisha sehemu ya salamu zangu ili kumpa nafasi yeye, maana ndiyo kiongozi mkuu wetu, aweze kutoa salamu. Hata hivyo, niseme sisi kupitia kamati ya kudumu ya Bunge tumefika mahala tumekuwa wa mstari wa mbele katika kuunga mkono juhudi za serikali za kuingia kwenye nishati jadidifu, na hivyo kupitia Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tumeweza kuridhia mkataba wa nishati jadidifu, yani International Renewable Energy Agency IRENA, na kupitisha katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hii ni kuonyesha kwamba tunaunga mkono juhudi zote zinazochukuliwa na serikali na bara la Afrika katika kupata nishati safi jadidifu. Baada ya kusema hayo, narudia tena kutoa shukurani nyingi kwa serikali na washiriki wote wa shughuli hii, na kwa niaba ya kamati ya kudumu ya Bunge ya nishati na madini tunawakaribisha na kuwatakia kila laheri katika kongamano hili. Asanteni sana. Asante sana, asante sana. Ndio, makofi kwake Mheshimiwa Ng'enda. Asante sana kwa maneno yako mafupi. Ladies and gentlemen, we are moving on swiftly and we're going to next invite to the stage. Tunayemkaribisha jukwani kwa sasa ni mwenyekiti wa kamati ya Bunge ambao pia ni mwakilishi wa spika wa Bunge la Tanzania, chairperson of the Parliamentary Committee representing Tanzania's Parliament Speaker, Honorable Joseph Kizito Mwagama. Makofi kwake tafadhali. Mheshimiwa Mwagama, karibu sana. Mheshimiwa Dr. Philip Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, viongozi wote, meza kuu, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, Mheshimiwa mgeni rasmi, kwanza kwa unyenyekevu mkubwa sana naomba upokee salamu za Mheshimiwa Dr. Tulia Ackson, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye kwa hadhi na kwa umuhimu wa jambo hili leo alitamani aje mwenyewe ashiriki. Anakusalimia na anawasalimu washiriki wote. Mheshimiwa Makamu wa Rais, pamoja na majukumu muhimu matatu ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo ni kutunga sheria, kuchakata na kupitisha bajeti za serikali na kuisimamia serikali kwa maana ya jukumu la uwakilishi kwa niaba ya wananchi, Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania limekuwa mdau muhimu sana katika kuishauri serikali. Kitendo cha Wizara ya Nishati kualika kamati mbalimbali za Bunge, waheshimiwa wabunge ambao wapo hapa, kinaashiria kwamba serikali katika ujumla wake na wizara hii ya nishati katika umahususi inatambua na kuthamini sana rolu hii ya Bunge ya kuishauri serikali. Mheshimiwa Makamu wa Rais, pamoja na kutambua sisi wabunge tumechukua fursa hii kwa uzito mkubwa, tunaamini kwamba fursa hii itatupa wabunge kwa kupitia kamati zetu mbalimbali na kuweza kuishauri vizuri serikali katika masuala yanayohusu nishati jadidifu, na hapa kwa mahususi wake geothermal. Mheshimiwa mgeni rasmi, tutumie fursa hii kwa niaba ya Bunge na kwa niaba ya Mheshimiwa Spika kumpongeza sana kinara wa nishati jadidifu Tanzania na Afrika, Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye amepata heshima hii mwaka huu, na sisi pia tumepata heshima hii
ya kusimamia jukumu hili muhimu ambalo linafanyika nchini kwetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya kusema hayo, nitoe tu ahadi kwa niaba ya Mheshimiwa Spika kwamba Bunge litaendelea kuwa mshauri mzuri sana wa serikali katika masuala haya muhimu na masuala endelevu kwa taifa letu. Asante sana. Asante sana, Mheshimiwa Joseph Kizito Mwagama. Thank you very much, Honorable Joseph Kizito Mwagama. Ladies and gentlemen, we're next going to hear from the Honorable Daniel Chongolo, who is the Regional Commissioner for Songwe constituency, representative of the Regional Commissioners area with geothermal resources in Tanzania. He is the Regional Commissioner for Songwe, as well as representative of the Regional Commissioners area in geothermal resources in Tanzania. Ladies and gentlemen, Honorable Daniel Chongolo. Karibu sana Mheshimiwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, Makamu wetu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, viongozi wote, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Makamu wa Rais, nami nianze kushukuru sana kwa fursa kwanza ya kualikwa kwenye kongamano hili muhimu na kubwa sana linalozungumzia masuala ya joto ardhi katika bara letu la Afrika. Na nishukuru pia kwa kupata fursa ya kuwawakilisha wenzangu wa mkoa ambao wana maeneo yanayozalisha joto ardhi ndani ya nchi yetu. Mheshimiwa Makamu wa Rais, sisi Songwe tuna eneo linaitwa Maji Moto na ndilo ambalo linazungumziwa kuwa sehemu ya maeneo ambayo yana fursa ya uzalishaji wa joto ardhi, ambayo ni bidhaa au rasilimali muhimu inayowekewa mipango kwa ajili ya kuzalisha umeme. Na kwetu matarajio, mradi ukitekelezwa tutapata zaidi ya megawati 4. Na kwa hiyo na sisi tutakuwa sehemu ya wadau muhimu tunaozalisha nishati kwa kutumia rasilimali safi isiyochafua mazingira. Mheshimiwa Makamu wa Rais, ametangulia kusema Mheshimiwa mbunge wetu wa Mbozi, sisi maeneo yote tuko tayari kwa ajili ya miradi hii. Na kwa upande wa mkoa wa Songwe, eneo hili ambalo linazalisha joto ardhi tayari lilishafanyiwa utafiti. Sasa hivi tunachosubiri ni kwenda kwenye hiyo awamu ya 3 ya uwekezaji wa uzalishaji wa nishati ya umeme. Niseme tu uamuzi wa serikali yetu kuweka nguvu kwenye uzalishaji wa nishati inayotokana na joto ardhi ni uamuzi wa busara sana, na unaungana na jitihada za rais wetu mpendwa Daktari Samia Suluhu Hassan ya kuhamasisha matumizi ya nishati safi kuanzia kwenye kupikia, lakini na kwenye matumizi mbalimbali ya binadamu. Lakini kubwa zaidi kwetu sisi, ukizalishwa mradi huu utasaidia sana kulinda misitu, kwa sababu kwanza itakuwa ni nishati inayozalishwa kwa bei nafuu, na hivyo kujielekeza kwenye kupunguza gharama ya matumizi kwa wananchi wetu, lakini kubwa zaidi kujiondosha kwenye matumizi kutumia nishati isiyo salama, hasa inayoweka msukumo wa uharibifu mkubwa wa mazingira yetu. Mheshimiwa Makamu wa Rais, nimesema sisi tuko kwenye awamu ya 3. Ombi langu kwa wale wanaotekeleza kwa kuanza na Wizara ya Nishati ni kuweka msukumo. Hamna ubaya wa kutekeleza hii miradi kwa pamoja. Sasa hivi tunasubiria wenzetu watoke wilaya ya Rungwe ndio waje kuhamia kwenye mradi ambao umewekwa kwa awamu ya 3 kwetu. Lakini tunaamini wakiamua inawezekana kutekeleza kwa pamoja
na sisi muda mfupi tukaanza kuona matokeo ya ujenzi wa miundombinu itayokwenda kuzalisha umeme katika maeneo haya. Mwisho, Mheshimiwa mgeni rasmi, amesema hapa Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam kwamba wao ni wateja na sisi ni wateja pia, lakini na yeye ana kivutio cha joto hewa hapa Dar es Salaam. Siku nyingine angetumia fursa hii kukitangaza, kingemsaidia sana kwa wale wanaotoka kwenye maeneo ya baridi kuja kukitalii. Asante sana Mheshimiwa Makamu wa Rais, tuko tayari kwa mradi. Asante sana. Asante sana. Thank you very much, Honorable Daniel Chongolo. Ladies and gentlemen, for those who heard our members of parliament together collectively commit to joining and ensuring that this infrastructure development for the prosperity of our people go on at full force across the country, we're going to swiftly move on to now hear from a partner of the country. We're going to get to hear from the United Nations Resident Coordinator. To the stage, ladies and gentlemen, a hand of applause for Mr. Mark Schreiner. Karibu sana, Mr. Mark Schreiner, United Nations Resident. Present, our regional commissioner and host and other regional commissioners with us today, colleagues from the United Nations family, Your Excellencies, ambassadors present with us today, development partners, colleagues from the UN, distinguished participants, mabibi na mabwana, habari za mchana. It's a great honor for the United Nations to join you today as we open this 10th African Rift Geothermal Conference. I would like to start by extending our gratitude to the government of the United Republic of Tanzania for hosting this significant event, and we commend our partners, including the United Nations Environment Program, UNEP, the African Geothermal Association, and our international collaborators for their vital contributions to making this conference possible. The conference is an invaluable platform for exchanging knowledge, building partnerships, and advancing geothermal development across Africa. Geothermal energy presents a vital pillar in the pursuit of sustainable development. Africa is blessed with abundant geothermal resources that offer not only a clean, renewable, and reliable energy source, but also the opportunity to transition to a more sustainable future. This aligns directly with the objectives of the Sustainable Development Goals, the SDGs, and particularly SDG 7, which calls for affordable and clean energy for all. The development of these geothermal resources is not just an opportunity, but an urgent necessity. Integrating geothermal energy into Africa's energy mix supports the broader transition towards green and circular economies while addressing climate commitments and reducing reliance on fossil fuels. The partnerships fostered here at the conference can help to catalyze these investments needed to transform Africa's energy landscape, create jobs, and promote economic growth. The conference offers a unique opportunity to foster regional cooperation and share technical expertise that is needed to harness the vast geothermal potential beneath our feet. I'd like to take the opportunity to highlight the United Nations' broader work in Tanzania, and particularly our efforts and partnership for improving clean cooking solutions. In recent years, Tanzania has made considerable strides in addressing the challenges of traditional cooking methods that rely on solid fuels, environmental degradation, and pose severe health risks, especially for women and children. Through partnerships of the UN family, UNCDF, UNDP, UNEP, UNIDO, and other organizations, we're promoting affordable, efficient, and environmentally friendly cooking technologies, such as improved stoves and biogas systems. These initiatives not only improve health outcomes, but contribute to environmental preservation by reducing the pressure on local forests. These clean cooking initiatives align closely with the discussions that we're having here at the conference. Both geothermal development and clean cooking solutions are critical to building sustainable energy systems that promote environmental stewardship and economic opportunity.
Ninapomaliza. In closing, I urge each of us to make the most of the opportunities the conference presents. Let's engage actively with the exhibitors, showcasing innovative projects, and connect with the experts and the decision makers who are shaping the future of geothermal energy in Africa. Let's use this platform to drive forward our shared vision of a sustainable, prosperous future for the continent. Mheshimiwa, count on the continued partnership of the United Nations family in Tanzania. We wish everyone a fruitful and productive conference, and as the UN look forward to the outcomes that will emerge from our collective efforts. Asanteni sana, thank you. Asante sana, Bwana Mark Schreiner. Thank you very much, Mr. Mark Schreiner. Ladies and gentlemen, naomba nitumpigie makofi anavyoshuka. Yes, thank you very much. Ladies and gentlemen, we are slowly but swiftly moving on with this 10th African Rift Geothermal Conference opening ceremony. And at this point, honorable guest of honor, we're going to get to hear from a very, very important partner in this entire conversation. Ladies and gentlemen, I'd like to now invite to the stage, the representative of UNEP Africa office, Dr. Meseret Zemekun, who is also a champion for this whole conversation around geothermal in Africa. A massive round of applause to Dr. Meseret. Thank you very much, Madam Chair. Your Excellency, Dr. Philip Mpango, Vice President of the United Republic of Tanzania, Honorable Ministers, Deputy Ministers, Permanent Secretary, and government officials present, ambassadors, distinguished participants, ladies and gentlemen, all protocols observed. I am really honored and privileged to be here at this high-level opening session of the conference with you today, particularly to read the message of my director, Dr. Rose Muebaza, who is the director of and the regional representative of Africa, where she was not able to make it to participate in this event. UNEP expresses its deep gratitude, particularly to the government of Tanzania, for its hosting and also organizing with us this important workshop, conference of the 10th African Geothermal Conference here in the beautiful Dar es Salaam, Tanzania. This ARGEO Biennial Conference aims to really further strengthen the collaboration among member states. The first 9 ARGEO conferences were held in different parts of the East Africa region, where Ethiopia is actually the first to host in 2006, and then followed by other countries like Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, Djibouti, and now we have come back for the second time here in Tanzania. This 10th African Rift Geothermal Conference, which focuses mostly on the theme, accelerating development of geothermal resource in Africa, specifically for the just energy transition, for carbon markets and net zero emissions. This is actually exactly in line with my organization's UNEP medium-term strategy and program of work that is aligned to creating or resolving the triple interconnected crisis where the world, including our Africa, is really suffering from. So this interlinked process are the climate stability, living in harmony with nature, and pollution-free planet and pollution-free African continent.
It's in this context that UNEP uses this regional platform to respond, particularly responding to the continent's needs and expectations in the context of environmental and developmental policy and strategic processes. That is particularly through the alignment of the Global Development Agenda, which is the SDG 2030, and also the aspiration of the Africa Union Agenda 2063, the Africa we want. And also at country level, UNEP here in Tanzania has its own offices, heading by Ms. Clara here, and we work very closely with UN agencies under the leadership of the United Nations Resident Coordinator to respond to the country needs in the context of operationalization of the UN Sustainable Development. Excellencies and distinguished guests, energy use in our continent is underdeveloped. The statistics reveals even a worrying scenario year by year and day by day. We know that Africa has 13% of the global population, but yet our share is very low, where we have a consumption of less than 3% and the access to electricity is less than 30%. Above that, about 30% of actually the population are dependent on traditional biomass fuel, where we see most of the victims are women. And also actually this is not only the energy deficit that contributes to the economy, and actually it's also really affecting the resultant and widespread of the deforestation that contributes to the environment. But today, our gathering here today confirms the contrary, because you have heard from previous speakers, Africa endowed various renewable energy resources, hydro, wind, solar, geothermal, and others. Even in geothermal, we have only in the region, in the East Africa region, we have about 20 gigawatt. Even with advanced technology, we will have more. And today, with this potential, we have never used. Where we are is now in Kenya, having about 1,000 megawatts of electricity. This really reads a political shift, a paradigm shift for Africans to really use these indigenous resources. Distinguished guests and excellencies, of course, when we talk about the geothermal exploration, it has really been constrained by upfront costs, by actually lack of adequate skilled persons, and also actually the financial risks that we have. The adoption of a comprehensive regional strategy was found to be a better solution for us coming here together. It is in this context that UNEP is here, that having and leading such the African Rift Geothermal Conference since 2011. I'm glad to inform you that the UNEP ARJO program or project, funded by Global Environmental Facility and partnered with ICIDA, USAID, Italian Development Corporation, and also more others from Germany and New Zealand, we have achieved significant milestones in the last 13 years. The UNEP footprint in these countries are enormous. One, particularly among others within this region, Ethiopia, Kenya, Rwanda, including Tanzania and Uganda, actually we managed to play a catalytic role through resource exploration and identify the risk. We managed to create more than 400 homegrown experts by having tailored trainings, by also using like the pre-conference short courses that we held the other 2 days.
And also UNEP ARJO program was a game changer for the policy shift, particularly to bring the Western Rift African branch was really mainstreaming of the the medium geothermal systems to drive actually the direct geothermal systems. Today, given now the GEF program, which was started in 2011, was actually came to an end, and we recognized that the presence of actually a continuity and sustainability pathway is needed. So UNEP, with the technical and financial support of the Ministry of Foreign Affairs Iceland, really facilitated and succeeded African member states, development partners, and also institutions and others for their continued partnership and support during UNEP's active involvement in the last 12 years. We deeply appreciate your trust, our member states, particularly to create a sustainable pathway for ongoing geothermal resource development by transforming this ARJO platform to the African Geothermal Association, fully led by African experts. That was also witnessed, I think, yesterday by having the 13th African Rift Geothermal Steering Committee meeting. In closing, allow me to extend UNEP's appreciation to all ARJO member states, Tanzania, particularly the host, sponsors who have made this transformation and conference possible. Thank you very much, and allow me now just to transfer all the data and what we have to a colleague from, representative from the African Geothermal Association. Thank you. Thank you. To the stage, Peter Omenda, President of the Africa Geothermal Association, to receive a handover from Dr. Mesret, representative from UNEP Africa, just handing over. May I ask you to stand right in the middle of the stage, please? This is a momentous occasion. A hearty round of applause, ladies and gentlemen. This is an incredible step for the entire geothermal conversation in Africa. Dr. Peter Omenda, we will now hear from you. Ladies and gentlemen, President of Africa Geothermal Association. Your Excellency, the Vice President of the United Republic of Tanzania, Dr. Philip Mpango, the ministers present, ambassadors present, the PSS, the MPs present, the UN family, AUC, and delegates, good morning. It is with great pleasure and that we receive the honor from UNEP to take over the huge task that they've done the last 13 years. And therefore, first of all, may I just express my excitement that we've gathered here today when the African Geothermal Association is taking over hosting of the next series of the African ARJO conferences, and also the technical assistance that hitherto was handled by UNEP. So that will be fully in the shoulders of the African Geothermal Association.